input functions. Now see how to accept the input from a keyboard in Python. How to accept the input from a keyboard using the Python. If you want to accept the input from a keyboard using Python, we have input functions. If you want to accept the input from a keyboard, we have input functions. Yes. If you want to accept the input from a keyboard using a Python, we have input a function is here. We have input functions. And this function return a string value. This function accept input in the form of string, in the form of string format. Just wait. Syntax. How we can use this function? We have a syntax like as guys. Syntax कैसे है? Variable name equal to input, and here we have to give a message. Variable name equal to input, and we have to give a message here. Variable name equal to input, and we have to give a message like as example. Right, we want to create a program to input the name and display it. एक बेसिक प्रोग्राम घेऊया, नंतर आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊया. Example, write a program to input a name from a keyboard and display it. Right, name equal to input, good, or enter a name, print name, just. Now test input.py, Python test input.py, enter a name Ramesh. So you can give here /n, not issue. आप यहाँ पे /n भी दे सकते हैं. राइट, सिंपल है. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? बहुत बेसिक है. नाउ क्रिएट अ सिंपल प्रोग्राम. एग्जांपल, write a program to input two values and calculate its additions. Great. Write a program to input two values. Write a program to input two values and calculate its additions. Here we want to input a equal to input, enter a first value, b equal to input, enter a second value, c equal to a plus b, print c is here. Or we can use addition is comma c. Enter first value 100, enter second value 200. Addition is 100 200. Why? We'll discuss. Actually आपण इथे एक्सपेक्ट काय करतोय? We are expecting addition should be 300. Addition should be 300, but यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है? Addition is 100 200. मैं आपको समझाता हूँ ये आंसर क्यों आ रहा है. Just wait guys, check here. Note. If you think about left hand side code, we input two values 100 and 200, and we perform addition on it like as 8, c equal to a plus b, right? And answer is addition is a 100 200.
addition is 100 200, and we expect addition should be, we expect result should be 300. असं का? याचं रिझन काय माहिती आहे का? हे तुम्ही लक्षात घ्या. याचं रिझन हे आहे. ग्रेट ग्रेट. याचं रिझन काय? येस येस येस, एक्झॅक्ट एक्झॅक्ट, अक्षरच बरोबर आहे. एक्झॅक्ट. बिकॉज व्हॉट हॅपन, नोट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. इफ we use the input function, then it will return a input in the form of string, and when we add or when we apply plus operator on a string, then string concat or string combination, string combine operation executed. So string combine operation executed. So we get answer 100 and 200. मीन्स इंटरनली यहाँ ऐसे होता है, ये इक्वल टू ऐसे आ रहा है 100, बी इक्वल टू ऐसे आ रहा है 200. इज ए क्लियर? सी इक्वल टू ए प्लस बी, याचं मिनिंग 100 प्लस 200 असं येतं. Yes or not? 100 plus 200 is here. Okay. So how we can solve this problem? बघा, आपण पुढे डिस्कस करूया. Yes. आता प्रश्न काय आहे? How we can solve this problem? If you want to solve this problem, we have to convert string value to integer value, and for that we have int functions. For that we have a int function is here. Okay. So what is the goal of int functions? This function is used for convert your string value to integer value. This function is used for to convert your string value to the integer value. Okay, great, great. Yes, Vaibhav. So what happened, guys? If you think about, you have to write here int asada, or we can use here, also we can use here int of a, int of a b असं करा. आता बघा, here we असं लिहितात convert string to integer. Addition is a 300. Okay. Yes. So guys, today I want to stop here. उद्या मी एक 8-10 प्रोग्राम क्लासमध्ये सॉल्व्ह करून दाखवतो, आणि मग तुम्हाला एक 10-15 प्रोग्राम सॉल्व्ह करायला देतो. आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ, व्यवस्थित जाऊया. कारण कसं असतं ना, की ज्यावेळेस तुम्ही शिकता ना, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्यापुरतं बघता. म्हणजे ज्यावेळेस मला शिकवायचं, मला तुम्हाला सगळ्यांना शिकवायचं, मला सगळ्यांचा विचार करावा लागतो, म्हणून मला कुठलाही टॉपिक मिस करता येत नाही. हां, ठीक आहे. बाकीचं आपण उद्या घेऊया, आणि उद्यापासून आपण डॉट 9:30 पर्यंत घेत जाऊ. मी 8:05 पर्यंत येत जाईल, आपण चालू करूया. हां, आज थोडं लेट झालं. Is it clear to everyone, guys? Yes, student. Great. Okay.